we are off to the mountains. Ay, nangatabo, no? Flowers. Ay, kanawi. So, Mel Flores. what are you making? I'm just gonna steam some shomai, frozen shomai. And then with a makeshift steamer. What else? And we have prawns, and then we have salad. Grabe naman tong scallops mo. Parang puto. Ooh, oysters. What's this? That is squid, pang appetizer. Okay. Kakabunot lang, fresh ginger. So I'm just gonna make a really simple liempo marinade using Liempo is belly, right? Yes, using suka, oil, which is What coconut kind? oil, Okay. annatto powder. Kung wala kayong annatto powder, pwede rin annatto seeds, patis, asin, at bawang. Yun lang. And sugar, right? Konting sugar sa dulo. A little bit more of this beautiful coconut oil. It's very actually healthy for the body. It's antioxidant, diba? It reduces the cholesterol level in the body. Basta it's healthy. And Healthier. it's healthier. And ginagamit nila sa lahat nilang piniritong items. Coconut oil ang gamit nila. Amuyin mo. Ito yung indication of a good annatto powder kasi So, paano nila amuyin? yun, maaamoy mo pa yung actual annatto. Yan. So, using your fingers, yun, ramdam na ramdam ko yung sea salt. Titimplahan natin ng konting patis. Tapos, titimplahan natin ng konting suka. Konti lang. Accent lang. This is spicy. Yeah. Normally kasi nilalagay dito kalamansi. Pero pwede naman to. Tingnan natin. So basically, ito na yung ating marinade. Ngayon, pahid lang natin yung liempo. Like so. Normally, salt, pepper lang. Pero, sige, lagyan natin ng konting variation. Achuete. Tsaka patis. Wait, how long mo siya ibababad? Mabilis lang kasi yung lasa nito gusto ko sa labas lang. Kasi sariwa yung baboy. Pag sariwa yung baboy, gusto mo yung lasa niya nasa labas lang para malasahan mo talaga yung pagkababoy niya. So kung hindi sariwa yung baboy mo, Tapangan mo yung marinade, pero sana hindi ganun. Mas maganda, parang isda lang yan, kailangan sariwa rin yung isda. Para lang maulit natin, take 2, oil, konting suka. this is the spicy suka. Normally, di ba, Grace, kalamansi ang ginabutang mo. Tisningan ta lang, duway man tapit diyon. And, meron tayong bawang dito na pampasin ko lang siya na parang langaw. Tapos, isa pa, kasi malinis yung bahay ng nanay ko, so huwag kayong magsabi na dumi to. Yan. Tapos dito tayo magtitimpla. Tapos himas-himas. Baliskad-baliskad. Baliskad-baliskad. Parang kaya ko to gawin na recipe. Ilan ingredients lang yan? Nabilang mo, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 with the garlic. Oh, galing mo sa math, ma'am. So, i-grill mo to? Yes, i-grill ko siya. What And if people don't have grillers? Or what if they're cooking indoors? you can put it in your toaster, or you can actually pan fry this. Or You can sa actually- oven? Pwede rin sa oven. But can you
bake it. Yes. Or you can pan-sear it. And hindi ka na maglalagay ng mantika. Sige, grill na natin. Our little barbecue over there. Over charcoal. Slap it. That's a good sound. Meaning, maganda yung ating... Ooh. Yes. Uy. Tsaka kagandahan rin sa coconut oil. Mabango siya eh. Oo nga actually. Naamoy ko siya. Woo! Ang ganda ng kulay niya. Dahil sa chwete. Yeah. Pero... It really makes a difference. Malasado lang muna yung ating luto. Huwag natin siya i-fully cook kasi mamaya initin pa natin siya. Tapos yung baboy, huwag natin yun nga ingatan natin yung pag-luto sa kanya. So again, half cook lang muna guys ha. Kasi mamaya, marami pa tayong mga ulam. Importante, bastingan niya talaga para juicy. Tostado ng konti. Kulang pa. Ito yung tipong pag nasa apartment ka, gagana na yung fire alarm or reklamo ng neighbor. Pero Unless you bake it. yeah. Pero since nasa probinsya tayo, tingnan mo naman saan siya pupunta. Bell peppers. Fresh bell peppers, sobrang bango. Ganun lang. Look how fresh that is. Yung dulo, yung white part. So you're making a sausawan? Yeah, sausawan lang using bell pepper, white, yung white part of the spring onion. And then, if you have good vinegar, ayaw mo na siyang lagyan ng iba pa. Ito, accent na lang. Just like so. Oof. Yun. That's good. Normally, white onions ang nilalagay. Pero since wala tayong white onions, white spring onions. The white part. Now, this is a medyo more aromatic vinegar. So, let's have it with our tapa. So, let's have the birthday girl do the tasting. Di ba squid yan? Squid, yes. Sorry. Our squid pala. I suggest you go like this. Okay. Alright. Tama yan. Good. Let's try. It's nice vinegar. Ito, yung mga naiiwan na dulo, lagyan mo na ng mantika. Tapos, balik mo dito. Tapos, yun yung ating gamitin sa pag-pasting. Lahat ng katas ng ating liempo, initin na natin ng konti. So yung timpla natin dito, suka, patis, bawang, atsuete, asin, yun lang. Hinayay lang konting suka lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. Thank you. Tapos, patis. Halaga, lapuyot na siya. Lumalapot na siya ng konti.
Sige. Okay. Tama na yan. Yun ang gusto nating sauce. So, itong sauce na to ay para sa ating, kumbaga siya yung marinade and magiging sauce na rin siya. Nanginginig yung kamay ko sa excitement. Grabe bla. Ha? Alay. Saburan mo ng gaw. Oo. Lasang-lasa yung suka, no? Oo. Tsaka bagay siya sa patis, no? Bagay ka. Okay. Ito na, game na to. Kwato asin. Hindi. Ari na lang. Patis na lang. Oil. Konting. Sige pa. Okay. Sige man, banyos. Banyos baba. Lapit ang kwan. Yan. Sige man. Mantika kag patis. Dasambutang ipamaliwat kuan man na no? So, vinegar, fish sauce, garlic, oil, konting pitik lang para may asim sa dulo. Okay, now, see these oysters? You will make a oyster, sort of like vinegar, so oyster dipping sauce using what? spring onions, fresh rosemary from my mom's garden. Really? So it's from there? Yes. Konti lang, pero What if you don't have rosemary? Anong pwede ipalit? fresh thyme, pero a little bit, just a little bit. Vinegar. Or if it's too spicy for you, just add sugar. Now, let us do a little taste test. Naku. So yung juice ng oysters at yung vinegar natin na ginawa, dip. And then, kalimutan mo na ang mundo. Up.